ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸੂਬੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੀਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਐਲਿਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। In Ontario's ICUs, there are some 770 or so patients, people with COVID-19 who are literally struggling to breathe. Ontario is in an absolute crisis with this virus. Yesterday, against all evidence, the government claimed that they were following expert advice from the science table and from other doctors and experts about how to handle this crisis. And of course, we now know that Dr. Lowe has in fact started to shut down businesses where COVID-19 is spreading. If, as the Premier claims, all of the appropriate measures are already in place in Ontario to stop the spread of COVID-19, why did Dr. Lowe then have to take the action that he decided to take today? The Minister of Labour, Training and Skills Development. Well, thank you very much, Mr. Speaker. Of course, we saw the news this morning with the local decision by Dr. Lowe. We're working closely with public health. But I have to say, Mr. Speaker, we are truly disappointed with the federal budget that we heard yesterday. In fact, the federal government worked with the provinces at the beginning of this pandemic to ensure that job-protected leave was the responsibility of the provinces. That's why we moved forward, the first in the country, to ensure that there was job-protected leave, including job-protected leave for those who are getting vaccinated. And the federal government was going to step up with paid sick days. Mr. Speaker, $100 billion more in new spending federally, no improvements to the sick pay program, but I want every worker in the province to know that we have response. Next, or the supplementary question. Mr. Speaker, Speaker, Dr. Lowe, the Peel Medical Officer of Health, actually had the courage to do today what the Premier has not had the courage to do. He's filling literally a leadership void that's been left by the Premier of this province. The members of the science table and other experts are speaking out. And in fact, Nathan Stahl, science table member, said this: another heroic move by Dr. Lowe. ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।